ডোমেন রেঞ্জ মানে কি? আচ্ছা বল, what is mean by domain, what is mean by range? আমার ইমেজ, अरे कहना क्या चाहते हो? image point of the elements of the domain, collection of image point of the elements of the domain set, that is range. Or what is domain? Domain set means হচ্ছে কি the values of x actually, আর range means actually কার value? The values of y, as we write y equal to fx, তাই না? আমরা কি লিখি? y equal to fx লেখা হয়. X is from the domain set and y is from the range set. So if you are finding the domain and range, you are finding the values of x to find the domain, and if you are finding the values of y, that means you are finding range. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। Rules for finding domain. हाँ, কিছুক্ষণ আগে দেখানো হলো, বল এটা সপ্তক বল। What are the rules? First rule টা বল। algebraic function যেটা আছে মানে for algebraic function, or how many types of function I have said in the first example? 3 types of function: algebraic, trigonometric, exponential. এগুলো দেখে তো বুঝতে পারবো, that is why examples also given. ওই functions গুলো কি বলা হয়? So out of these 3 function, if you are finding the domain, means you are finding the value of x, the domain will be real number for any, only real number. Positive, negative, any values it can take. You can put any value of x, whether it is positive or negative. Any real value I am talking about, not complex value. Okay? So for any algebraic or trigonometric or exponential function, domain should be real number. That means you can put any value of x and the value will come of the function. After that, what are the function? Logarithmic function. So logarithmic function said domain ki likhbo? Positive real number, but it depends on the what is there with log. So for to find the domain of logarithmic function, you have to put the part with log greater than 0. কার উপরে log apply হচ্ছে, on which thing log is applicable, that part is greater than equal to 0, only greater than 0. ঠিক আছে? and সেখান থেকে আমি x এর রেঞ্জ ডোমেনটা আমি বের করব, x এর ভ্যালু কি হতে পারে। For example, I have said the negative of logarithm is not defined, so log do not react with the negative values. What is the reason behind it? Why log do not react with the negative values? Because log is the inverse of because log is the inverse of exponential function. Means exponential, আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে যে exponential functions যদি হয়, so exponential function always react on the value of exponential function is always positive, because whatever the value you will put over x, এখানে যেমন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি e to the power x, e to the power 2x. Over here, if you put any value of x, that means it can be positive, it can be negative, it can be rational. If you put any value of x over here, the value of e to the power something will always positive. For example, এটা অনেকে যদি না বুঝতে পারিস, ধর আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, 2 to the power -5 নেগেটিভ নাম্বারই নিয়ে নাও। 2 to the power -5 এর ভ্যালু কত হবে? 1/32. So 1/32 হচ্ছে, that means it will come a fractional, but it will come negative, no, it will not come negative. So always positive হয় exponential function এর ভ্যালুটা, correct না? And log কি? The reverse of it, the opposite calculation, like opposite to multiplication is division, opposite to addition is subtraction. So same logic, opposite of exponential function is the logarithmic function. These are called the opposite operators. এগুলোকে operator বলা হয়, ঠিক আছে? As the exponential function will give you positive value, that is why log will react on the positive values only. ঠিক আছে? Rational function মানে কি? What is mean by rational function? Rational means fractional algebraic terms, right now? So rational function will be 2 types. যখন তোমার ফ্র্যাকশন পড়েছিলে, তো ফ্র্যাকশনের কত টাইপ ছিল বল? মিক্স ফ্র্যাকশন পরে আসে, ইমপ্রপার আর প্রপার হয়। তো ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন মানে কি? ইমপ্রপার মানে 3/2 আর প্রপার মিন্স 2/3। তো নিউমারেটর যদি গ্রেটার হয় তো ইমপ্রপার হয়ে যাচ্ছে। তো ইমপ্রপার রেশনাল ফাংশনস হতে পারে। How will you understand that which one is the improper rational function? This one is called the improper rational function. The reason is that the degree of the polynomial in the numerator is higher. উপরে বেশি থাকবে না, এখানে কি ডিগ্রি নিয়ে কথা হবে। If degree is higher,
then it will be called improper rational function and it will be called a proper because এখানে equal degree আছে. Clear? Whatever, how will you find the domain? For the rational functions, you have to understand the denominator cannot be 0. Rational means fraction, so fraction এর যে denominator হয় that should not be equal to 0. So for these two functions, the denominator should not be equal to 0. And by this logic, we have to find the domain. That means we have to find the values of x, set of values of x. So if you put denominator not equal to 0, then what set of values of x we will take? X not equal to minus 2. X minus 2 not equal to 0. So x not equal to 2. So x not equal to 2, it means the values of x without 2 I will take anything. Without 2 anything I will take. That means the domain will be real number minus 2. So from the real number set I will discard the 2 number element, number 2, যে 2টা আছে. If you discard it, r minus 2 will give you the domain. Clear? In that manner. What will be for this one? X not equal to minus 2. X not equal to minus 5 by 2. Then domain will be r minus 5 by 2. For example, এটা দেখাচ্ছি আমি, তার আগে আর একটা টাইপ আছে রেশনাল সার্জ অর রুট. সার্জও হয়, রুটও হতে পারে. তো সার্জ মিন্স কি রুট আন্ডার সাম ফাংশন, রাইট না? তো ইফ রুট আন্ডার সামথিং ইজ দেয়ার, তো ফর দ্যাট দ্য আন্ডার রুট পার্ট যেটা দেখতে পাচ্ছ, আন্ডার রুট কি রুট আন্ডার 5x plus 3, রুট আন্ডার x square minus 9 আছে. তো রুট আন্ডার যে পার্টটা আছে দ্যাট শুড বি পজিটিভ নাম্বার. ইফ দ্য আন্ডার রুট পোর্শন, দ্যাট মিন্স দ্য 5x plus 3 যে দেখতে পাচ্ছ এই পোর্শনটা, if this one becomes negative, যদি এটা নেগেটিভ হয়ে যায়, so root under negative, is it a real number? Root under negative is not real. So that means under root, whatever the part is it, যেই ফাংশনটা আছে বা যেই algebraic whatever the term is there, that should be positive. So 5x plus 3 should be positive or 0, negative হবে না. ঠিক আছে? So remember, root under negative is not real. So for domain, under root part should be greater than equal to 0. Clear? Example, root under minus 5 does not belongs to real number. So that means if you want to write for this one, so 5x plus 3 should be greater than equal to 0. So 5x plus 3 greater than equal to 0 means x greater than equal to minus 3 by 5. So x greater than equal to minus 3 by 5, এই যে পুরো রেঞ্জটা হবে, that will be the domain. Okay? এবার আরেকটা থাকবে যে combined rational plus surds. Rational plus surds means it can be like that. The root is in the denominator, or root is the whole, or only numerator root, whatever. ঠিক আছে? So if our example is like that, rational plus surd, what is mean by rational? Denominator not equal to 0. What is mean by surd? Positive. So not equal to it should be not equal to 0 and it should be positive. তার মানে কি only greater than 0. তো এখানে লেখা আছে remember, denominator not equal to 0 and root under negative is not real. তো নেগেটিভও হবে না, 0 হবে না, তাহলে only greater than 0 হবে. For domain, I will write the denominator greater than 0 for this kind of function and then I will try to find the values of x or set of values of x. Okay? For example, x by root under x plus 2. Maximum তোদের এই টাইপের এক্সাম্পলসই আসে, মানে combination of root and rational like that. So if you see that x by root under x plus 2, so being a rational plus root, so denominator should be greater than 0 only. So what is the denominator over here? Root under x plus 2. So under root partটা কি আছে? Only x plus 2. So only x plus 2 should be greater than 0. The domain should be, to find the domain, x plus 2 should be greater than 0. So if x plus 2 greater than 0, then x greater than minus 2, correct? It is not written over here. So x greater than minus 2 means what? X greater than minus 2, that means domain will be, how will you write the domain? You should write the domain in the interval format. Interval format কিভাবে লিখতে হয়? X greater than minus 2 meaning কি? It will start from minus 2 and it will continue to infinity. So domain will be minus 2 to infinity, both are open bracket. Open bracket means those are not taken and third bracket means those are taken. So open bracket means minus 2 will not be taken over here. That is why open minus 2 and infinity also open, because infinity I cannot attain over there. Infinity বলে তো কোনো নাম্বার হয় না, তাই ওখানে ওপেন ব্র্যাকেট। আর মাইনাস 2 এলিমেন্টটা আমরা নিচ্ছি না, বাট মাইনাস 2 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তারপর থেকে। সো মাইনাস 2 ওপেন কমা ইনফিনিটি। এখানে ডোমেন রেঞ্জের জন্য, ফর ডোমেন অ্যাজ ইউ নো দ্যাট it is a rational function as well as the root ones. So root plus rational, that means denominator cannot be 0, denominator cannot be negative. So only condition is positive.
That means 9 minus x square greater than 0. What type of equation is this? 9 minus x square being the power of x is 2, it is called the quadratic inequality. And to find the value of quadratic inequality over here, but to find the value of x, we cannot go normally as a linear equation method. Because if you have the linear equation like that, the 9 minus x square is equal to 0. From that side, you can write x equal to plus minus 3. But in linear equation, this is not true. You cannot do that. So in quadratic inequality, we use the method of interval to get the value of x. ঠিক আছে কি করে করব দেখে নাও whenever you have the quadratic inequality আমি কিন্তু quadratic inequality এর জন্য বলছি তো quadratic inequality মানে কি quadratic equation মনে করবি মানে ax square plus bx plus c like that ওগুলো quadratic and if the power of x is 2 তো সেটাও quadratic ই হবে x এর power 2 মানে সেটা quadratic equation okay we will factorize this one using the formula of a square minus b square it will be like that always we have to do the factorization মনে করে দেখ যখন আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করেছিলাম ক্লাস 9 এ বা ক্লাস 8 এ তখন কি দুটোই ফ্যাক্টর পেতাম না তো ওই টাইপের এক্সাম্পলসই এখানে আছে so we can use the middle term factorization if needed if three terms are given otherwise using the formula okay with that now product of the two terms is greater than 0 so how will you do that conceptually when the product of the two terms is greater than 0 দুটো টার্মের প্রোডাক্ট greater than 0 মানে পজিটিভ কখন হয় they should be in the same sign means either both of them positive or both of them negative then the multiplication is positive correct না দেখ এখানে so এই concept wise তো আমি এখানে x এর ভ্যালু পাবো না so that means there should be a certain rule by which we can find the value of x রুলটা কি method of interval how will you do that when you have seen that 9 minus x square is equal to 0 then it means x equal to plus minus 3 that means x has two critical values one is minus 3 another one is plus 3 clear you will put minus 3 and plus 3 over here then you will make a region in that manner clear forget about the positive negative right now we can make the regions in that manner clear what next এরপরে see over here this is the inequality 3 minus x and 3 plus x এটা তো inequality last যেটা আমি পেলাম I have to choose that which region is positive and which region is negative এখানে কতগুলো রিজিয়ন আছে 3 regions এটা হলো কি ওপেন এখানে ইনফিনিটি অবধি যাচ্ছে -3 to 3 এটা মাইনাস ইনফিনিটি সো রুল ইজ দ্যাট ইউ উইল টেক আ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা আছে ইউ উইল টেক দ্য মোর দ্যান ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে 3 হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আছে so if you take more than of it that means you can take the value of x as 4 or 5 like that I have taken the value of x as 4 and you will put over here এখানে put করে দিবি and you will observe that it is coming positive or negative see over here দেখেন the value is coming negative that means for any value more than 3 this region will give you negative region negative value so that means this region will be negative I will write negative like that if one region is negative consecutively alternate sign will be given to the previous what I will say intervals or regions so it is negative right previous region will be positive as it is positive previous one will be negative মনে থাকবে now question is that where x will lie either in this or in this or in this যে কোনো একটা থাকবে ঠিক আছে মানে x will lie either in positive region or in negative region negative region থাকলে this and if x lies in positive region that means only this one এখন how will you understand that x will choose the positive or negative one সেটাও বলা থাকবে সেটা কি করে চেক করব that depends on the inequality what is the inequality মানে positive or negative positive as the inequality positive x will take the positive region that is why the positive region is shaded that means -3 to 3 clear but these elements will be taken or not এগুলো কি নেব আনসার হচ্ছে কি না তার রিজন কি because only greater than 0 is there strictly greater than 0 আছে যদি greater than equal to 0 হতো the equal to means they will be taken equal to নেই so they will not be taken clear whatever I have said it is written it is negative inequality x will take it is positive inequality x will take positive region so -3 less than x less than 3 that means domain of f will be -3 to 3 open bracket as they are not taken any question on that from the method of interval and how to find it so if I sum up all the conditions so when do we use
দিস মেথড অফ ইন্টারভ্যাল কনসেপ্ট কখন আমরা ইউজ করি? Linear inequality. লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি না, কোয়াড্রেটিক ইনইকুয়ালিটি। দ্যাট মিন্স দ্য পাওয়ার অফ x will be 2 and then we will use the method of interval. এরপরে রেঞ্জ বের করবো আমরা। তো রেঞ্জের জন্য কি করবো দেখেন, আগে দেখ ভালো করে দেন লিখবি y equal to fx as usual, as easy, মানে রুল যা আছে সেইভাবেই আমরা স্টার্ট করব। তো y equal to fx, then y equal to 1 by root under 9 minus x square. As I have told you that when I have written that y equal to something, then according to the domain, do we have the any condition? Then we have to write it. Yes, 9 minus x square is positive. That means the whole thing will be positive. That means y will be positive. So y greater than 0 as this is greater than 0. That is the condition according to domain I can write. এটা ফার্স্টে হয়ে গেল। Next we will move further to get another values. We will square on both the sides and then I will find the x in terms of y. So I have got this one, 9 minus 1 by y square equal to x square. Clear or not? Next I will not take a root of it. x equal to বের করব না, যখন x square পেয়ে গেছি তাহলে x equal to দরকার নেই, because x equal to root চলে আসছে। x square টা কি অ্যাকচুয়ালি, পজিটিভ আর নেগেটিভ? Positive. ফর এনি কাইন্ড অফ ভ্যালু অফ x, x স্কয়ার পজিটিভ। তো এখান থেকে আমরা স্টার্ট করব। দেখ এই x স্কয়ারটা লিখে নিয়েছি এখানে, cause LCM, just LCM is done. As x square is positive apart from any value of x, that means the value of x square whatever we have got, this one should be positive. Clear না? Next what, ডিনোমিনেটরে y স্কয়ার আছে, y স্কয়ারটাকে আমি ওদিকে নিতে পারি। কখন আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারি এরকম ক্রস মাল্টিপ্লাই ইন এন ইকুয়েশন? when positive number is there. So with the positive number we can multiply only, নেগেটিভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে পরে সাইন চেঞ্জ হয়ে যায়। তো y স্কয়ার কি পজিটিভ আর নেগেটিভ নাম্বার? Square of a number always positive. That is why we can multiply without changing the condition. লেখা আছে যা বললাম, ঠিক আছে লিখে নাও। So 9y square minus 1 greater than equal to 0 is coming. Again, what type of inequality is this? Quadratic. What we will do at first? Factorization. Factorization is done. See? Clear? After this factorization, what condition we will apply? Method of interval. So whatever the critical point, y এর ভ্যালু গুলো কি আসবে এখান থেকে? একটা হবে 1/3, একটা -1/3. These two numbers I will put over here, 1/3 and -1/3. In the same logic, I will put any value more than the maximum point. তো y 1/3 থেকে বড় কি হতে পারে? 1 হতে পারে বা 2 হতে পারে। That will be, আমি y equal to 10 নিয়ে নিয়েছি, যা ইচ্ছে পুট করতে পারো, whatever the value is. y equal to 10 টা কোথায় পুট করব? Big by জায়গায়। y এর জায়গায় ইনইকুয়ালিটিতে 3y plus 1, 3y minus 1. And see, I have calculated and this value is giving positive. So positive means this region is positive, alternatively negative, positive, like that. Which region y will take, the positive or negative? Reason key? Reason is that এটা পজিটিভ ইনইকুয়ালিটি, কারেক্ট না? দেখতে পেলো, অডিওটা রেকর্ড হবে আশা করি, বোঝা গেল? তাহলে এখানে পজিটিভ রিজিয়ন কি কি আছে? Which one is the positive region? Like I have highlighted this. This is the positive region and this one is the positive region. তো কোনটা নেবে? দুটোই নেবে। This region means y less than equal to -1/3, less than equal to কেন? ইনইকুয়ালিটিতে ইকুয়াল টু ছিল, তাই এখানে ইকুয়াল টু হয়েছে। এটা মানে কি 1/3 and more. তো y greater than equal to 1/3, equal to কেন? As এই যে দেখে নাও এখানে ইনইকুয়ালিটিতে ইকুয়াল টু ছিল, ঠিক আছে? So this is the positive inequality, so that is why y will take the positive region. Sorry, হ্যাঁ বল, বুঝতে পারছি না কি বল। ইউ মানে বলছি ইউনিয়ন, ওটা এখনো বলিনি তো, বলছি শুনে নে। Union. y less than equal to -1/3, how will you write? It means minus infinity to -1/3, correct? Y greater than equal to 1/3 means what? 1/3 to infinity. তো এখানে লেখা আছে 1/3 to infinity, সেটাও লেখা আছে। ইউনিয়ন মিন্স both are taken. ইউনিয়ন মিন্স দুটোই আমি নিচ্ছি, তো ইউনিয়ন মিন্স taking them together. So that is why union, U for union. Clear? Seটের ইউনিয়ন কি ছিল? When you are taking addition of the two set means union, taking both of them. And যদি intersection হয়, the common element only. So union means this region and this region is taken. The question is that the range will be full or just there is another concept also. Range কি পুরোটাই নেবো আমরা? আনসার হচ্ছে গিয়ে
লুকিয়ে আছে এইখানে, একদম প্রথমে, একদম ফার্স্টে, when you have started the range, একটা কথা লেখা ছিল যে y greater than 0. So y greater than 0 একটা কন্ডিশন, and also we have got this condition, y greater than 0 it was there previously, and right now we have got this. So what is the common portion between these two? The common টাই আমি নেব এখানে, y greater than 0 and this one. Common portion is this one only, because negative will not be taken, so এটাই common এ আসছে, so that will be the range only. So range is 1/3 to infinity closed 1/3. Clear? This is very good sum. All over এখানে অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে, তো ডোমেনে রেঞ্জে প্রপারলি এই টাইপের সামস অ্যাকচুয়ালি তোকে বাড়িতে অ্যাটলিস্ট 3 to 4 সামস, 3 থেকে 4টে তোকে নিজে হাতে করতে হবে, সেম টাইপের সামস। ক্যালকুলেশন একটু হয়তো চেঞ্জ হতে পারে লাইক দ্যাট, কিন্তু এই যে টাইপের সামস গুলো কোয়াড্রেটিক ইনইকুয়ালিটি ইউজ করা, মেথড অফ ইন্টারভ্যাল ইউজ করা একটু করতে হবে, ঠিক আছে? অল ওভার ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট টেল মি। If I want to see, I want to show you how to find the domain of this function. Tell me how to find the domain of this function. If x equal to 3x by 28 minus x, এটা কি ফাংশন? Rational. কি হবে to find the domain? So denominator not equal to 0 means x should not be 28. So domain will be like that. Except 28, x can take any value. So domain will be domain of f. Domain I will write, and d of f means domain of the function f. The function ছিল, that was function f. That is why I write domain of function f. If the function is given by another name like gx, hx like that, তো সেই নামটা দিবি, d of g বা d of h like that. Whatever the naming will be given, you will write accordingly. R minus 28. Provided 28 we have to write in the second bracket, because it is the concept of set. তাই সেটের এলিমেন্ট কি always we write in second brackets. So domain of f will be R minus 28. Clear? Improper rational function. তো ডোমেন বের করার জন্য ইমপ্রপার প্রপারে দেখা দরকার নেই, বাট হোয়াট টাইপ অফ ফাংশন ইজ দ্যাট সেটা ইম্পর্টেন্ট। So for rational function what we do? So if you put denominator not equal to 0, then what will happen? X should not be 1. Very good, মানে একদম থার্ড ক্লাস কনসেপ্ট। x স্কয়ার আছে, so x square not equal to 1 means x not equal to plus minus 1. So x not equal to plus minus 1 means except 1 or minus 1, x will take any value. So domain will be real number minus 1 minus 1 in second bracket. Clear? তো যাবো বিকারি গুলো দেখ, বুঝতে পারছিস কিছু? বাহ, ভেরি গুড, হয়ে গেল। এইটা বল, এটাকে আমি বলবো না, বাট ইউ হ্যাভ টু সে দ্য ডোমেন। 2 minus x not 2 minus x not equal to 0, তো x not equal to 2, domain will be very good. তো ডোমেন পেয়ে গেছে, তারপরে রেঞ্জ বার করতে হবে। How will you find the range? Range means কি? Range means the value of y. So you will take y equal to fx, correct না? So y equal to fx নেবো আমরা, then I will put fx over here. So y equal to x minus 2 by 2 minus x. Now you have to find the values of y to get the range set. What will be the value of y? সব অনেক কিছু Cross, very good, cross multiply. চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, আরো কয়েকটা চশমা পর। x minus 2 পরে আছে, নিচে আছে 2 minus x, একটা নেগেটিভ কমন নিলে এরা কেটে যায়, একটা নেগেটিভ কমন নিলে they will get cancelled out, and then it will come minus 1. তার মানে y এর ভ্যালু কত? minus 1 আসছে। So that means value of y only minus 1. What is mean by that? It means whatever the value of x you will put over here, the value of y will tend to minus 1 always. কারণ এগুলো তো কেটেই গেল, apart from x, so minus 1 আসছে, মানে x এর ভ্যালু যাই হোক না কেন, the value of y will be minus 1. So minus 1 only একটা এলিমেন্ট যেটা কিনা রেঞ্জ হবে, so range will be minus 1 only. বুঝতে পারলি? এটার জন্য ডোমেন রেঞ্জ নাম্বার 4। x is not equal to এই cx minus d not equal to 0, এই cx minus d যদি not equal to 0 হয়, then x not equal to d by c, তো domain will be r minus d by c, চলবে। But range, how will you find the range? How will you find the range? x equal to y equal to y. Y equal to fx, তাহলে y equal to ax minus b by cx minus d. It is not possible to cancel out like that. এবার হবে আরাত্রিকা যেটা আগের দিন বলেছিল, মানে আগের সামটাই বলেছিল, ঠিক আছে? ও হচ্ছে ফিজিক্স, মানে ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারে, তো এই, তো আগের সামটা যা বলেছিল সেটা এই সামে অ্যাপ্লিকেবল হবে। ক্রস মাল্টিপ্লাই কেন করব?
বলছি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এখান থেকে আমি দেখ এক্স ইকুয়াল টু সামথিং বের করেছি। এইটাই হচ্ছে কি বেসিক রুল, মানে হোয়েন ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই, ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স লিখে ফ্রম দ্যাট পার্ট ফাইন্ড এক্স, ফাইন্ড এক্স কি, ফাইন্ড এক্স ইন টার্মস অফ ওয়াই। তো ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এক্স এর টার্ম গুলোকে এক সাইডে নিয়ে এসেছি and y এর টার্ম আলাদা। See over there, the terms contains x in the left hand side and the term without x in the other side. Take x common and then find x over there. এই পার্টটা আসছে, তো যদি x যদি এই পার্টটা হয়, তো এখন you have to find the value of y, তাহলে আমি x equal to কেন বের করেছি? The reason is that I will try to find that is there any value of y for which the value of x will be undefined বা not real, মানে y এর এমন কোনো ভ্যালুকে আমি পাবো যার জন্য x এর ভ্যালু আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। এই যে cy মাইনাস a নট ইকুয়াল টু 0, কারণ এখানে তো ডিনোমিনেটর আছে না, তো ডিনোমিনেটর নট ইকুয়াল টু 0 হতেই হবে। তো ইফ ইউ পুট ডিনোমিনেটর নট ইকুয়াল টু 0 দেন y নট ইকুয়াল টু a বাই c। সো এখান থেকে তুই কন্ডিশন অ্যারাইভ করে ফেললি যে y নট ইকুয়াল টু a বাই c মিন্স দ্য ভ্যালু অফ y শুড নট বি a বাই c। সো দ্যাট মিন্স কি এক্সেপ্ট a বাই c এনিথিং, সো সেম লজিক রেঞ্জ উইল বি রিয়েল নাম্বার মাইনাস a বাই c। ক্লিয়ার? এইখানে আমি আবার বলছি ইচ এন্ড এভরি সামস এর টাইপ গুলো বলা হতে যেতে পারে, বাট ক্যালকুলেশনস ওরিয়েন্টেড বা কনসেপ্ট কিন্তু সব ডিফারেন্ট হয়। সো ফর দ্যাট অনলি ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অল অফ দ্য থিংস, আদারওয়াইজ ইউ উইল দ্য কনসেপ্ট উইল নট গ্রো। দেখ এফ এক্স রুট আন্ডার এক্স মাইনাস 3, so for domain x minus 3 should be greater than equal to 0 as it is a surd only. So x minus 3 greater than equal to 0 means x greater than equal to 3. It means the value of x will start from 3 and it will go till infinity. That it will imply x belongs to 3 to infinity. 3 in closed bracket, infinity in open bracket. A first bracket is called open bracket, third bracket টাকে বলা হয় closed. When we use the open bracket, when a number will not be taken, তখন আমরা open bracket use করি বা first bracket use করি। If a number will be taken, then we use the third bracket. So এখানে x greater than equal to 3, it means 3 will be taken. That is why ওইখানে third bracket use হবে 3 এর সাথে। ঠিক আছে? If you don't remember, then domain so domain of f will be same 3 to infinity. হ্যাঁ বল। y equal to fx এর কি both sides রাখো? হ্যাঁ বলছি ওটা। তার আগে এটা একটু দেখে নে যে if you have forgot the interval format, then you will remember in that manner. কি লেখা আছে এখানে? a less than equal to x less than equal to b, it means the value of x will start from a go up to b but a and b included. That means a and a to b but with the third bracket, with the closed bracket. That means a থেকে b অবধি যাবে but a and b taken. আর এখানে দেখ a less than x less than b means what? x belongs to open bracket a comma b also open bracket. That means open bracket means a and b will not be taken but from a to b will be taken. ঠিক আছে? আমি দেখছি যখন আমি কিছু বলি এরা মাথা নিচু করে লিখছে, আমি বুঝি না যে এদের কি সাইকোলজি আছে, মানে এমনি সাইকোলজি কি থাকে, মানে যে আমি কিছু বলছি সেখানে তো এখানে তাকানো উচিত না, তখন লিখছি আমি মাথা নিচু করে। তো কি বলছি আমি, কি নলেজ বলার চেষ্টা করছি, কিছু তো লজিক থাকবে। আচ্ছা, ফর রেঞ্জ y ইকুয়াল টু এফ এক্স, তো y ইকুয়াল টু রুট আন্ডার এক্স মাইনাস 3, কারেক্ট না? আচ্ছা, এক্স মাইনাস 3 কি নিয়েছিলাম আমরা? পজিটিভ, greater than equal to 0. So if x minus 3 is greater than equal to 0, so y also should be greater than equal to 0 না? দেখ পাশে লিখে আছে। Since x minus 3 is greater than equal to 0, that means এই পুরোটাই পজিটিভ, so y should be also positive greater than equal to 0. ওর অ্যাকর্ডিংলি আসছে আমার কাছে। এরপরে যখনই রুট থাকবে তুই বোথ সাইড স্কোয়ার করবি। দেখ স্কোয়ার করলাম আমি, স্কোয়ার করে after doing the square x equal to y square plus 3 is coming. After that also you will try to find the values of y. এখানে তুই খেয়াল করবি যে for any there is any value of y or not for which x is undefined, মানে y এর এমন কি কোনো ভ্যালু আছে যার জন্য x টা আনডিফাইন্ড হয়ে গেল, এরকম ভ্যালু ফাইন্ড করতে পারবো? আনসার হচ্ছে কি নো। রিজন ইজ দ্যাট y স্কোয়ার রয়েছে, তো ইফ ইউ পুট এনি ভ্যালু অফ y it will be a positive number, it will the value will come, মানে y তো রিয়েল নাম্বার, তো y স্কোয়ার will be always real, আনডিফাইন্ড হওয়ার চান্স নেই এখানে। বাট in the initially we have got y greater than equal to 0. এই সব স্টেপ বাই স্টেপ যে কনসেপ্ট আমরা ইউজ করছি, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট y greater than equal to 0 means what, যে x minus 3 greater than equal to 0 এই পোরশন থেকেই আমরা y greater than equal to 0 পেয়ে যাচ্ছি। So when you are writing y equal to fx, at that moment you have to observe that any condition you can apply or not based on the domain. কি বললাম? যখনই তুই y equal to fx লিখছিস, y equal to fx লেখার পরে fx টা পুট করলি and then you have to observe that based on the domain, ডোমেন যখন বের করলে তার অ্যাকর্ডিং এখানে y এর কিছু মানে কোনো কন্ডিশন কিছু তুমি লিখতে পারছো কিনা, ঠিক আছে?
So as from the domain x minus 3 greater than equal to 0, so y greater than equal to 0, that's for sure, এটা হবেই. Further we will see that any such values of y will come or not for which the x will be undefined. That is why we are doing the square to find the x. So এখানে তো পেলাম না কিছুই. So that means এই যে y টা আছে, that will be the range only. So range y greater than equal to 0 means what? 0 to infinity. So range of f will be 0 to infinity. Clear? হবে? log এর জন্য আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি এখানে দেখে নে। For logarithmic function, the domain should be, how will you find the domain? The part with the log should be a positive number, that means should be greater than 0. So log এর সাথে কি part আছে? 4x minus 3 আছে. So 4x minus 3 should be greater than 0, that means x greater than 3 by 4. So if x greater than 3 by 4, then x belongs to 3 by 4 to infinity, and that should be the domain. Domain will be 3 by 4 to infinity. ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল. Then question number 7. Come to 7 and let me know যে how will you find the domain over here? সপ্তক বলো এখানে, আগে দেখ পরে লিখবি. Denominator 3 minus x. Only greater than 0, cause the denominator cannot be 0, as it is under root cannot be less than 0 also. So that means it should be directly positive. That means 3 minus x should be greater than 0 only. From there you will find the x. X will be less than 3. See over here, x will be less than 3. So x less than 3 means what? It will go up to minus infinity. So minus infinity to 3, not 3 to minus infinity. 3 থেকে minus infinity হয় না কিন্তু, 3 এর পরে infinity হয়, but minus infinity comes earlier. So minus infinity to 3, that is the domain. See over here. What is the domain and range? Mod x means কি? Absolute value. তো এখানে কি x এর ভ্যালু এমন কিছু আছে যার জন্য আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে? Is there any value of x for which the mod of this will be undefined? Mod x functions ও algebraic functions এর আন্ডারে আসে, domain will be real number. ঠিক আছে, what will be the range? রেঞ্জটা বল কি, যদি কারোর একটু সেন্স থাকে সে বলতে পারবে. রেঞ্জ মানে হচ্ছে গিয়ে y equal to fx, correct? তো y equal to mod x. Value of y means কি? রেঞ্জ. কি হবে? পজিটিভ রিয়েল নাম্বার হবে, cause তুমি যে mod x is always positive, greater than equal to 0. So y will be also greater than equal to 0. এবার কোথায় equal to 0 দেবো, কোথায় equal to 0 দেবো না, সেটা মাথায় রাখতে হবে. The reason is that mod x greater than equal to 0 means the mod of x, the value of x can, whatever the value of x you will put over here, x এর value negative put করো বা positive put করো, it will come mod is positive. But if you put x equal to 0 over here, then ওটা mod x 0 চলে আসবে. That is why 0 is included, and mod x greater than equal to 0 we always write. So y greater than equal to 0, that means range will be 0 to infinity. Is it okay? We will do at home. Moving to the next one. Don't write this. Try to do 9 part 1 and 2 both, or just say only, because এখানে লেখার কিছু থাকে না. If you see the sum, you can say the answer directly. 9 part 1 বলো. Arman বল. If x equal to mod of minus x, what will be the domain of it? Domain means what? Real number. So if x is real number, then what will be the fx? Fx is the y. So y কত হবে? কেন নেগেটিভ রিয়েল নাম্বার? Correct. Mod x is always greater than equal to 0. So mod x is always positive, but it is negative number. That means negative real number. Correct. See over here, how will you write this thing only? Clear? Fx equal to minus mod x. So values of x can be anything. That is why domain of f real number. For range, y equal to minus mod x. Mod x is positive. So minus mod x will be negative. So y will be less than equal to 0, and y belongs to minus infinity to 0. 0 is taken. That is why closed. Clear? বোঝা গেল? So accordingly, can you tell this one, number 2? Fx equal to mod x minus 1. Domain will be? Domain will be R, real number. Range? positive. For range, what is the condition? Mod x minus 1, na? So y equal to mod x minus 1, correct or not? So y equal to mod x minus 1. So inside the modulus, this part can be anything. So mod x minus 1 will be positive.
series. Clear? Positive means 0 to infinity. What about this one? Number 10. ভালো অঙ্ক। দেখ নাম্বার 10। এইটা হচ্ছে কি এই টাইপের সামস অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান এক্সপেক্ট দ্যাট দে উইল গিভ ইন দ্য এক্সামিনেশন। X is not equal to 0. X is not equal to 0. হ্যাঁ বলো 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 আরমান বলো ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ বল বল বল। হুম x not equal to -1/2, ভেরি গুড। মানে বাট হাউ উইল ইউ গেট দ্য কন্ডিশন x not equal to -1/2? কি করে পাবো আমরা? আমাকে একটু করে দেখা প্লিজ। দাদা 1 মিনিট ওকে বলতে দে। এক না না 1 মিনিট দাদা ওকে বলতে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই আমাকে বল হাউ উইল ইউ ডু ইট। তুই ওটা ট্রাই করিস না রে, ওই 5তলা বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রমাণ করবি বেঁচে আছিস। না না প্লিজ এটা ট্রাই কর একবার। না এখান থেকে ঝাঁপ দিলে হবে না, একটু বেশি করতে হবে না। এটা কি বললো বোঝ এটা আগে। হ্যাঁ ওটা প্রমাণ করবি যে আমি বেঁচে থাকবো। হ্যাঁ আচ্ছা fx equal to mod x minus x by 2x for domain denominator should not be 0. So 2x not equal to 0 means x not equal to 0, so domain will be real number -0, that is for sure. এতটুকু বাচ্চারা পারবে করতে, কিন্তু ও এখনো সবে জন্মালো, এখনো বাচ্চাও না, তাই ওর একটু সমস্যা হয়েছে। তো হ্যাঁ কই মিল r -0. Then how will you find the range? For range I will write that y equal to fx, that means y equal to this one. ওটা লিখে নেওয়া হয়েছে এই দেখো। তো এবার y এর ভ্যালু মানে কি? y এর ভ্যালু মানে the set of values of range. So how will you find it? এখান থেকে এখানে ব্রেক করতে হলে দেখ এখানে ক্যালকুলেট কর। how will you calculate this? You cannot calculate this one. আগে ক্লাসে mod কে রিমুভ কি করে করতে হয় সেটা বলা হয়েছিল। তো mod কে যদি রিমুভ না করি then how will you calculate this? So for this one we have to remove the modulus. What is mean by mod x? দেখ মনে আছে mod x was x if x greater than equal to 0. X less than So when x less than 0. So two case will arise. Case 1 কি when x greater than equal to 0, যদি x greater than equal to 0 হয় then y will be y will be x minus x by 2x, correct na? Mod x will be x, so 0 is coming. Case 2 when x less than 0, mod x is minus x, accordingly the value of y will be minus x by 2x, it means -1. So for any condition দেখ এখানে সব পুরোটাই কভার আপ হয়ে গেছে। x greater than equal to 0 means 0 to infinity, আর less than 0 means negative number. So x covers the whole region. So for any kind of value of x, y will come 0 or -1. So that means range will be 0, -1. That's it. Pretty good one. খুব ভালো অঙ্ক, বাট এখানে you have to remember this how will you do it, because এখানে দেখ মানে ডিফিকাল্ট বলতে কিছু নেই। If you forget about the modulus, then it will be difficult for you. Modulus কি করে ব্রেক করতে হয় and all. তো পরপর কনসেপচুয়ালি যদি তোর মনে থাকে জিনিসটা, then সাম করতে খুব একটা ডিফিকাল্ট হবে না। বোঝা গেল? So if you have understood this, I am giving you the another one. Same, এটা সেম টাইপেরই। fx equals to x plus mod x divided by 4x. Find domain and range. Do it and show it to me.